Shalom, shalom on YouTube. We start very soon. Let's take a few seconds just to let StreamYard start. Bezrat Hashem. Shalom, shalom to everybody. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bezrat Hashem. Shalom, shalom on Facebook. Shalom, shalom. Shalom, shalom YouTube. We start in quelque seconde. Shalom, shalom les Koulam. Shalom, shalom, Chief Rabbi Chaye Moshe. Shalom, shalom. Rabbi Ovadia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue. Shalom, shalom. YouTube, shalom, shalom. Bezrat Hashem, ce limoud sera pour la réfoua shelema de tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre meurtris par les événements récents en Israël, à Gaza, mais aussi dans d'autres conflits comme à Madagascar, au Congo. Il faut avoir l'habitude en fait de penser à tout le monde et de ne pas polariser nos postures, mais de penser à réellement être utile et actif pour tout le monde. So this limud will be for the healing of all the people who have been wounded during that war between Israel and the Hamas, but not only, but also other conflicts that we have in the world, in Madagascar, in Congo, Russia, Ukraine. We should never be only focused on one aspect of the things. We should have the strength in our mind to think about everybody. On doit avoir la force dans notre esprit de penser à tout le monde. And also the limud will be for the refoua shelema of all the people who have been killed. And may Hashem receive a soul and make them enter in the Gan Eden, Bezrat Hashem. Et que ce limud est aussi pour la refoua shelema de tous ceux qui ont été, qui sont morts, qui ont perdu la vie. Qu'Akadosh Baruch Hu reçoive leur neshama et qu'il les fasse rentrer au Gan Eden. Shalom, shalom, Rabbanate Rima Favor. Shalom, shalom, Papa Christian Kaiser Kayembe. Shalom, shalom to everybody. Let's start the limud of the Parashat of the week. Donc, on va commencer le limud de la Parashat de la semaine. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment de donner
à tous ceux qui suivent les enseignements du grand rabbinat, que ce soit mes enseignements, ceux du grand rabbin Chaye, ceux du grand rabbin Nathan Hanan, du grand rabbin Zohar, et tous ceux qui communiquent. Hier, on avait l'interview, ou du moins le débat croisé de Rabbi Mordechai Khazan. Il était important qu'à ce niveau-là, nous puissions donner des éléments qui servent au quotidien, que ce soit des éléments de Tikkun Amidot ou des éléments de la Parashat, qui est en fait la partie cyclique de la Torah. So we knew and we know now that it's very important for the people who follow the limudim of the chief rabbinate to have tools to grow up, tools to go deeper in their knowledge and in the building of their mindset. And that tools basically needed to fit. The first one is related to tikkun amidot, to fix our ethics and morality. And the second one will be to have a very deep knowledge when it comes about the cycle of lecture of the Torah. Not only to know the text, but also to understand the code, how to bring up the secret behind every single word, every single letters, every single pasuk. So not only my limud, the limud of Chief Rabbi Chaye, Chief Rabbi Nathan Hanan, Chief Rabbi Mordechai, I had a debate yesterday, and also the limud of Chief Rabbi Zohar, everybody you will see. So we are trying to give to you the best tool possible. Why? Because it's important to have the power in our mind, not to fall in the trap that communication can offer to us in our generation. Pourquoi on donne en fait ces cours-là? Pourquoi on insiste sur la qualité des cours et la quantité des cours? Parce qu'il est important de ne pas tomber dans les pièges que l'ultra-communication offre aujourd'hui. En effet, quand on regarde ce qu'il y a sur Internet, il y a beaucoup de choses. On a l'impression d'un côté qu'on peut réussir à se construire une Torah, une sagesse, une intelligence, une compréhension vraie. Ce qui n'est pas faux, mais il faut savoir aussi que tout cela doit être encadré par une certaine transmission avec une personne qui a reçu d'une autre personne, qui elle-même a reçu d'une personne, pour garantir que réellement on est dans une construction positive des choses et non pas juste dans l'invention de notre compréhension. So we need basically to understand that we have a lot of opportunity today with internet. People have the sense, can sense that they have the possibility to build their Judaism, their Torah, just through the type of website they can find, the type of video they can find here and there. Yes, for sure, you can make a lot of things, but the difference is that when you receive from someone, you have the possibility to get a deeper knowledge about the way to understand every single code that may be hidden behind some words, some text, some letters, some space between letters. And this is the guarantee that we are not falling in the trap of our own mindset. So the topic of tonight, le sujet de ce soir, I wanted to talk about, of course, the Parashat, but understand the secret that we have behind the witchcraft. Witchcraft, what is witchcraft? What is the mindset behind? En fait, ce que je voulais aborder, bien sûr, c'est la Parashat d'aujourd'hui, mais c'est aussi comprendre ce qu'il y a derrière la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? D'où ça vient? Pourquoi ça agit de la sorte? Et de voir surtout le lien qu'il peut y avoir entre ça et la guerre. And definitively to see the link that we can have between that definition of witchcraft and the war.
why the topic is so important for the Chief Rabbinate today is because since we can remember, historically, we have always been, we Africans, associated to witchcraft. Maybe because of the color, maybe because of the geographic localization, but every time that one African man is trying to talk about something spiritual, generally the listener, people who are listening, they consider it like being witchcraft or being idolatry. Is it real? Is it false? What do we have to, to figure out behind? We're gonna see. Donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, on comprend une chose qui est assez importante, c'est que la notion de sorcellerie est souvent adossée à l'Afrique ou à l'homme noir. En général, dès qu'un Africain commence à parler de spiritualité ou d'une autre manière de comprendre les choses, on a tendance à associer cela à soit de l'idolâtrie, soit de la sorcellerie. Et la question, c'est de savoir, est-ce que cette posture, elle est vraie, elle est fausse, d'où elle vient, où ça nous amène, qu'est-ce que ça provoque aujourd'hui dans ce que nous vivons, nous faisons. Pour ça, on ne va pas tarder. On va d'abord lire un passage de la Torah lié à la Parashat de la semaine d'Ot. So, we will start now by first of all reading one pasuk related, connected to the Parashat of the week. Donc, on va lire un pasuk qui est relié à la Parashat de la semaine. I share my screen. Je partage mon écran. Et c'est parti. And let's go. 1 second. Parashat Chaye Sarah. Sorry, technical problem. Oui, c'est bon, on y est. So on YouTube, you will not see the screen, but you can follow my lecture. You will understand. Sur YouTube, vous n'allez pas voir forcément l'écran, mais vous pouvez suivre ma lecture, vous allez comprendre. On Facebook, you can see the screen. Sur Facebook, from my professional page, you can see the screen. De ma page professionnelle, vous pouvez voir les éléments. Shalom, shalom, Rabbi Media. Shalom, 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 shalom. So here is the text. Voici le texte. Let's start a bit. Voilà. Et Avram prit une nouvelle épouse, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak et Shua. Yoktan engendra Sheba et Dedan. Et les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Leumim. Les enfants de Midian, Epher, Anok, Abida et Elda. Tous ceux-là furent les enfants de Ketura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Yitzhak. Quant aux fils des concubines qu'avait eu Abraham, il leur fit des présents. Et tandis qu'il vivait encore, il les relégua loin de Yitzhak, son fils, vers l'Orient, dans le pays de Kédem. In English,
en anglais. And Abraham took another wife, and her name was Keturah. And she bore him Zimran, the Yakshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shua. And Yokshan begot Sheba and Dedan. And the sons of Dedan were Ashurim, Letushim, and Leumim. And the sons of Midian, Ephah and Epher, and Hanoch, Vachanoch, and Abidah, and Idah. And all these were the children of Keturah. And Abraham gave all that he had into Yitzchak. But into the sons of concubines that Abraham had, Abraham gave gifts. And he sent them away from Yitzchak, his son, while he yet lived eastward into the east country. So in Hebrew, ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלם מעל יצחק בנועו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. So all the secret is here when it comes about the definition of witchcraft. Tout le secret, il est dans ce dernier verset, dans ce pasuk, dans ce dernier pasuk, quand il s'agit de sorcellerie. Shalom shalom, shalom shalom, Chief Rabbi Yitro Moshe, shalom shalom Rabbi Yochanan, shalom shalom. Donc tout le secret, il est là. Shalom shalom. Quand on veut savoir c'est quoi la sorcellerie, d'où ça vient, comment ça fonctionne, il faut décoder ce pasuk-là. Everything starts from there. If you want to know what is witchcraft, where it starts, how can we define it, you have to first to dig that verse. This is the first point. So let's start to dig. And in order to have a good orientation, we're going to go in the Kidvari. On va commencer de creuser. Et pour pouvoir avoir une analyse, on va dire bonne, on va aller dans les Kidvari. Let's start to study. And we're going to dig. We're going to go deep. Sha'ar alikutim. Sha'ar alikutim. Here is what Arakadosh explain about this very pasuk. Dans Sha'ar alikutim, regardez, voyez ce que Arakadosh explique à propos de ce pasuk. So you see, it's the very same pasuk. Velivni apilgashim ashar Avram Natan Avram Matanot. And when it comes about the sons of the concubines, Abraham gave some type of gifts. Quand il s'agissait des femmes, on va dire des concubines d'Abraham, Abraham a donné des cadeaux. So just a bracket between us. When you see that Abraham had some concubines, so you know that he married Sarah, Agar, who is also Keturah, and the Pilgashim. Question, how many Pilgashim do you think Abraham married? Première question. Comme vous voyez qu'Abraham, il a marié des concubines. Il a épousé Sarah, il a épousé Agar, qui est aussi Keturah, et des concubines. À votre avis, combien de concubines Abraham a marié? It's just a small bracket to see if you know a bit about your mefarshim. Juste une question pour voir si vous connaissez un peu vos mefarshim. Combien de concubines Abraham a marié? Any idea? Il y a des idées? How many concubines? Combien de concubines? Who knows? Vous ne savez pas? You don't know? Tell me you don't know, please. Okay. So that will be shy for interacting. He married 2 concubines because all the 3 fathers, they are in the secret of 4 wives. 4. Parce que tous les 3 pères sont dans le secret des 4 femmes. It's in the Zohar. I will explain it another day. So keep in mind, when you see Abraham married
concubines, there are 2. Donc, on voyait qu'Avram, il a épousé des concubines, il en a épousé 2. Sarah, Keturah et 2 concubines, ça fait 4 femmes. Yaakov, il a épousé 4 femmes, et Yitzhak, les 4 sont dans la dimension de Rivka. On verra. So, Yaakov married 4 wives, Abraham married 4 wives, and Yitzhak also, but the 4 dimensions of Yitzhak, they are inside of Rivka. This is another topic. Let's go back to what we know. We want to understand. So Rekadosh is asking, what is that word? Gifts. C'est quoi ce mot-là, les cadeaux qu'il a donnés à ses enfants? Matanot. Et c'est look, the word matanot, the vav is missing. Puis regarde le mot matana, cadeau, le vav il manque. Matanot raser vav, ketiv, mikan, sam chorazal, lidrosh sham, atuma'a masar laem. He said, based on that, the sages of our Torah, because they saw that in our Torah scroll, the vav was missing. Le sage, parce qu'ils ont vu que dans le Sefer Torah, il y avait un vav qui manquait dans le mot matanot. Shalom, shalom, petit fraba et Nathan Hanan. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le mot matanot, ils ont compris que ce qu'il leur a donné était quelque chose qui était lié à l'impureté. They understood that the gifts that Abraham gave to the kids of the concubines were basically things related and connected to the impurity. So, see what they said? He said like this. He said, Tuma Masalaim, Kikevan she'ra'uy liyot bo echad me'otiyot Hashem agadol uba chaser ve'u remez la klipa המעברת גילוי הקדושה באותה המעשה. So it's basically, the vav is missing from the word matanot, which is gift, which means gift. Donc il dit en fait, le vav, il manque du mot matanot qui veut dire cadeau. Donc comme le vav, c'est une lettre qui est liée au Shem Yud Ke Vav Ke, qui fait partie du nom divin, because the vav is one of the holy letters which compose the holy names, he said, for sure, they said, for sure, this is talking about the shell of klipa, the klipot, the strength of, the power of impurity. Et comme une des lettres du nom divin manque dans ce mot, c'est qu'on est en train de faire face ici aux forces de l'impureté. V'chen darshu pilgashim ketiv v'chen v'yi riv ben roe mikne Avraham ou ben roe mikne Lot ketiv reshvav reshbet chaser yod ki roe Lot ayu ra'im kemo. So say, from where do you know that the mace of the vav from Matanot is telling us that something impure is behind? Pose une question. Comment tu sais que c'est à partir de ce qu'il manque dans le mot matanot, de ce vav-là qui manque, qu'on est forcément dans quelque chose de négatif? Il dit, c'est simple. On avait les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Le mot berger, ça se dit roé. Il dit, regarde, dans le mot roé là-bas, quand on parle de dispute du côté des bergers de Lot, le mot dispute qui se dit rive, il manque un yud pour faire le son i. He says the same thing. Look, when it comes about Lot's shepherd who are fighting against Avram's shepherd, look at the word fighting, dispute. Look at the word dispute, which is riv. He said, look, a yud is missing between the resh and the vav when it comes about explaining the attitude of the shepherd of Lot. So when a letter, which is one component of Yud Ke Vav Ke, is missing from a word where it should naturally be, we understand that holiness is gone. Donc, quand une lettre manque en fait, une lettre du nom divin manque dans un mot où normalement il devrait être, pour faire le son ot, il me faut un o, donc le vav. Pour faire le son iv, il me faut un i, donc le yud. Donc il manque, donc il y a un problème. Because to make the sound ot, I need the sound ho, which is a vav. To make the sound eve, I need the yud, which is the e, the I. So we have a problem here. And he said,
שהסיע עצמו מקדמותו של עולם, והפר הצורה לי, ויצורה השם יצירי. אמר לו יצחק לעשיו, שיתעטף שכנעה במעשיו, ולא יספיק השחיטה בדברים. ודע, כי אין משיבים על מדרש אלא כל מאה דמצינו למדרש דרשנין. We stop here. Let's go a bit back. Repartons un peu en arrière. What's happened with Abraham? We saw basically to the sons of the concubines, he gave power of impurity. Here the sage will say that it was power of witchcraft, power of mechashef. What is witchcraft? C'est lechashef, mechafshim, kishouf. Donc en fait, ce qu'il a donné, les forces d'impureté qu'il a donné aux enfants des concubines, c'est les forces de la sorcellerie. C'est ça les cadeaux qu'il leur a donnés. Les cadeaux qui leur permettaient en fait d'avoir une certaine force. Alors comment Abraham a pu connaître la sorcellerie? Première question. How come Abraham knew about witchcraft? He gave to them that gift. Where did he learn it? From where did he get it? Let's keep it open. From where? How come Abraham is an expert? So expert that at the end of the day, he gave to his own sons strategy to make witchcraft. Comment ça se fait en fait, Abraham? Il va réussir lui-même à donner à ses propres enfants une manière de faire la sorcellerie. This is from this pasuk that we know that Abraham had the knowledge about witchcraft. C'est de ce pasuk qu'on sait qu'Abraham avait une connaissance à propos de la sorcellerie. Et il a donné aux enfants, à ses enfants aux enfants des maîtresses. And they went to Eretz Kedem, according to the pasuk. Ils sont partis dans la terre de Kedem. Kedem, it's Middle East, let's say. It's Asia. It's in the Eastern. Kedem, c'est en Moyen-Orient, c'est en Asie, c'est à l'est là-bas. So we are far away from Africa. Donc on est loin de l'Afrique. So why are we always associate, Chas Shalom, we Africans, to that dimension of witchcraft? Pourquoi on est toujours associés, nous les Africains, à cette dimension de sorcellerie? C'est étrange. It's very strange. Kedem, it's there. Let's say there. You go to Jordan, Syria, you go there, in that direction. Why, when the Christians they arrived in the Africans area, in order to impose to them that religion, they say, no, what you are doing is witchcraft. Comment ça se fait quand les personnes arrivent, les chrétiens, les missionnaires arrivent en Afrique, pour réussir en fait à leur changer leurs habitudes spirituelles, ils décident de leur expliquer que ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie. How come? How is it possible? How is it possible? So, is there any question till now before I start to dig? Because it's going to be deep. I just want to be sure that in terms of introduction, we are okay. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? So let's go deeper. On va aller plus loin alors. We have to try to understand what is that dimension that we call witchcraft. On doit essayer de comprendre en fait c'est quoi cette dimension qu'on appelle sorcellerie. So let's go deeper. On va aller plus en profondeur.
qui devait arriver. One second. One second. One second. So here it is. Okay. Sefer Alikutim, Daf Kuf Ain Dalet. Sefer Alikutim, Daf Kuf Ain Dalet. Je partage mon écran. I share my screen. One second. You get it. C'est bon, do you see my screen? Vous avez mon écran? You see my screen, it's okay? So, voici ce qui se passe. Parashat Mishpatim. Par l'Ikutim, Daf Kuf Ain Dalet. On the pasuk, Lo tevashel gedi bechalav imo. Don't cook the baby goat in the milk of his mother. Ne cuisine pas l'enfant, le bébé, le chavreau, le chavreau, dans le lait de sa mère. What is that code? Now we start to dig. If you don't understand, please stop me. Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi, parce qu'on va commencer à creuser maintenant. We're gonna dig. Et c'est Veda qui colle à sa Eserktarim, Tataïn, Ayu, Asara, de Noga. C'est look. You have to know basically that we have, when we talk about impurity, it's not something that is it's not obvious. You have to understand what it means actually, impurity. When our sage talk about impurity in terms of Sod, Kabbalah, you have to know that we have 4 levels of impurity. The impurity are not the same, for sure. If I'm talking about the impurity I have after one night of sleep, it's not the same impurity that I have if, Chazé Shalom, someone died. It's not the same impurity that I have if, Chazé Shalom, I dip my hands in a place where the water is almost green. It's not the same impurity I have if, for example, I'm touching an animal. Donc, il faut savoir que quand on parle d'impureté, c'est un mot qu'on utilise, mais on n'a pas la connaissance qu'il faut. Parce que premièrement, l'impureté se décline de différentes manières. On voit bien qu'une impureté peut être de manière forte si elle est, par exemple, l'impureté qui est liée à la mort. Ce n'est pas la même impureté que je vais avoir quand je me réveille le matin et que j'ai la nécessité de me laver les mains. Ce n'est pas la même impureté que je vais avoir quand je vais être en train de toucher un animal. Donc, on voit bien qu'il y a différents types d'impureté. So now the question is, that the different type of impurity does it mean that we have different roots of impurity? Yes. Est-ce que ça veut dire que comme on a différents types d'impureté, on a différentes racines d'origine d'impureté? Oui. We have 4. On a 4 niveaux d'impureté. I share my screen to explain you well. C'est quoi ces 4 niveaux d'impureté? C'est de elles que vont provenir toutes les sources d'impureté que la Torah va traiter, que ce soit dans la Gemara, dans la Mishnah, ainsi de suite. So that for the different type of impurity that you can find in the Torah will be rooted basically in the 4 places that you are seeing now. So the question is, generally, you all know the name of Klipat Noga. En fait, de manière générale, vous connaissez tous le nom de la Klipat Noga.
La Klipat Noga, il faut savoir que c'est la Klipa qui est la plus proche de la Kedusha. Because the Kedusha is the holiness, basically. La sainteté, c'est ce qui est juste au-dessus de la Klipat Noga. La Klipat Noga, elle est collée à la Kedusha. Klipat Noga is stick to the Kedusha. Après la Klipat Noga, after the Klipat Noga, we have another Klipa. Who knows the name? Qui c'est le nom? I help you. Qui connaît le nom? Second Klipa, just after Klipat Noga, from the bottom from the top to the bottom. La deuxième Klipa, à partir de Klipat Noga, du haut vers le bas. Who knows? Qui connaît? Non. C'est Esh Mit La Kachat. Esh Mit La Kachat. C'est la deuxième Klipa. It's the second Klipa. Coming just after the Klipat Noga, qui vient juste après la Klipat Noga. So let's make it like this. Esh Mit La Kachat. Did you know, vous saviez ou vous ne saviez pas? Vous saviez ou vous ne saviez pas? Did you know or not? Tadikim, interaction, please. Vous saviez ou vous ne savez pas? D'accord. תודה רבה, Chief Rabbi Natan Hanan. So the first clip, Chief Rabbi Natan Hanan, do you remember? What's the name of the third clipper? You know? Yes. Yes. We can make it like this to strengthen your point. This, we make it like this. And here, we go like this. Okay. But this one is Kedusha, Klipat Noga. The second Klipa from the top to the bottom. La deuxième Klipa du haut vers le bas, c'est Klipat Mitla Esh Mitla Kachat. The third one is Klipat Anan Gadol. Anan Gadol, c'est la troisième Klipa. Anan Gadol is the third Klipa. And the last one is Klipat Roar Seara. Klipat Roar Seara. These are the four clipotes. Ça, ce sont les quatre clipotes. Dusha is on the top, let's say. Ce sont les quatre clipotes. What say Rabbi Natan Hanan? Ce qu'a dit Rabbi Natan Hanan? On the blue part of Klipat Noga, the part which is connected to Kedusha, comes the source of the Geri. From that bottom part comes the source of the leaders of the word. Do you get it? Est-ce que vous avez compris? Okay. Toda Rabba. So now let's go back in the text. Merci beaucoup. Maintenant, repartons dans le texte. Toda Rabba, Rabbi Rachel, qui est sur le chat. Donc maintenant, regardons
ce qui est lié au texte. Let's go back to the text. See what's happened. Il dit comme ça. Da. Kol asara kitri datain emayu asara denoga. So you say you have to know that you have 10 crowns of holiness and also 10 crowns of impurity. Donc tu as 10 couronnes de pureté et 10 couronnes d'impureté. I will not explain, let's go deeper. Ki ba'em sod akshafim. He said you have to know that the 10 sephirot which are inside of Klipat Noga, this is the place where witchcraft start. Tu dois savoir que les 10 clipotes qui sont dans la Klipat Noga, les 10 sephirot sur la Klipat Noga, c'est là-bas la racine de la sorcellerie. Ve'ine, a klipa anikra mavet, so you have to know, the klipa what we call death, the shell that we call death, la klipa qu'on appelle death. Velachen amar mechashfa lo tichye. So, sorry, the klipot is called death. La klipa, elle est appelée la mort. La klipa, c'est l'origine de la sorcellerie. The klipa is the original, Klipat Noga is the original root of witchcraft. That's why the laws says, the one who's going to use witchcraft will not survive, have to be killed. C'est pour ça que c'est écrit, celui qui va faire la sorcellerie, il doit être tué. Why? Because death is the name of the Klipa. Parce que la mort, c'est le nom de la Klipa. So based on that, do you know how do we kill someone who did witchcraft? Est-ce que vous savez comment on tue quelqu'un qui a fait la sorcellerie? It's karet. Chief Rabbi Nathan Hanan said karet. Who has another point? Qui a une autre idée? I didn't say it's wrong. I just want to know if you have a point. How do we punish which of the 4 deaths? Laquelle des 4 morts on applique à celui qui a fait la sorcellerie? Do we apply to someone who made witchcraft? Oui. Mm-hmm. Okay. Okay. Chief Rabbi Ovadia said it's a srefa. Il dit que c'est brûlé, burning. Any other idea? So any other point, or do we know? What is the punishment of someone who did kishouf? C'est quoi la punition de quelqu'un qui a fait kishouf? Chief Rabbi Isha, what do you say? So let's see. For that, we have to go to Sanhedrin. Pour ça, on doit aller dans Sanhedrin. Keep in mind, our book of Halacha is Mishnah. Ne perdez pas de vue. Notre livre d'Halacha, pardon, c'est la Mishnah, is the Mishnah. So let's see what the Mishnah says. Sanhedrin, chapter 7. Sanhedrin, chapitre 7. Here's the text. Voici le texte. See, I quoted. Elu hen aniskalim. Here is the one you will stone. So we're talking about stoning. On parle en fait de quoi? Lapidation.
Celui qui fait la sorcellerie, il se fait lapider. So what do you have? It's like this. Hello, Mr. Kim. Let's say in English, we go fast. He dit, these are transgressors are those who are stoned to death. Ceux-là, ils sont lapidés à mort. One who engage in intercourse with his mother. Quelqu'un qui va avec sa mère. Or with his father's wife. Ou la femme de son père. And even if she is not his mother. Même si ce n'est pas sa mère. Or with his daughter-in-law. Ou avec sa belle-fille. Or with a male. Or il is homosexual. Il est homosexuel. Or with an animal. Ou avec un animal. Or a woman who engages his intercourse with an animal. Ou une femme qui va avec un animal. And one who blasphème. Un qui blasphème. And one who engage in idol worship. Et quelqu'un qui fait de l'idolâtrie. And one who gives off his offspring to Molech. Et quelqu'un qui sacrifie son enfant au dieu Molech. And a necromancer and a sorcerer. Et faire la sorcellerie. Here is witchcraft. Donc, quand tu fais de la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais lapider. When you do witchcraft, what happens? You have to be stoned. Mishnah. Okay. Now I have one question. The sages say that, how can you know what type of punishment is falling on someone? Les sages disent, quel type de punition among the 4 types of death of Beddin, parmi les 4 types de mort du Beddin, quel type de punition tu sais qui est arrivé à quelqu'un au quotidien? He said, for example, when someone died because he fell in the water and couldn't breathe. Quelqu'un il est mort, il est tombé dans l'eau, il ne pouvait pas respirer. He said, this is like hanging. Ça, c'est comme pendaison. Someone who is in his car, quelqu'un est dans sa voiture, and suddenly car accident, car crash, he died, et quelqu'un qui est dans sa voiture, d'un coup, il rentre dans une voiture et accident, il est mort. He said also, this is stoning. Why? Because you go, boom, in a place against something, or something comes against you. Parce que tu rentres dans quelque chose ou quelque chose rentre entre toi. Ça, c'est lié quoi? À la lapidation. It's related to stoning. Now, one question. If someone take his weapon and shoot, the bullet, is it stoning or is it fire, burning? Quand quelqu'un maintenant, il prend son arme, il tire, est-ce que cette balle qui traverse un corps, qui va mourir, c'est de la lapidation ou bien c'est brûlé? C'est ça. Donc tu dis, Toda Rabba, Rabbi Tifaba Ishaï, Toda Rabba, Rabbi Yochanan. C'est ce qu'il a. Ça veut dire quoi? C'est lapidation. Ah. This is not definition of war. You have weapon, boom, boom, RPG, boom, anti-tank missile, boom. What is all that? Stoning. You agree? Vous êtes d'accord? Stoning. C'est de la lapidation. Pourquoi? Parce que il y a un projectile. There is something which is spread, which is sent through someone, to someone. Il y a quelque chose qui est envoyé à quelqu'un. Now look the wisdom of our sage. On a regardé la sagesse de nos anciens. Todaraba Biochanan, the weapons are modern catapult. Todaraba. Exactly. Here is stoning. So now look,
And we're going to start to dig now. Et on va commencer à creuser maintenant. Look what's Eric Kadosh. Et so that's why, if you do witchcraft, you have to die. C'est ça, quand tu fais la sorcellerie, tu dois mourir. What's happened? Because you will be stoned. Parce que tu seras lapidé. Veineda, tu dois savoir. Qui bête Chochma ou Bina. Des Adeklipa, Emnikra, Aza ve Azael. Say, you have to know that the two brains of the valve of the klipa. Tu dois savoir que les deux cerveaux du valve de la klipa, I will not explain, I go just straight because it's all topics. So the wisdom of the klipa and the intelligence of the klipa, if you want, the wisdom of impurity or the intelligence of impurity. Because wisdom and intelligence, you can use it from the other side. Il dit, sache que l'intelligence de l'impureté et la sagesse de l'impureté, elle s'appelle comment? Aza et Azael. What's their name? Aza and Azael. I have one question. Rabbanim Tzadikim. J'ai une question. Rabbanim Tzadikim. What is the name of Gaza in Hebrew? C'est quoi le nom de Gaza en hébreu? Ah, Toda Rabba, Chief Rabbi Ishai. Gaza, it's for the people who don't know the secret, the text. But that very portion of land in the actual Medinat Israel, cette portion de terre dans la Medinat d'Israël, it's not called Gaza in Hebrew. It's called Aza. Did you know? Vous saviez ça? Toda Rabba. It's called Aza, not Aza. No, Aza. Exactly like that very specific angel called Aza. Who is Aza and who is Azael? We're going to see it. We're going to dig. So what's happened? You put your feet in the place where basically it's the wisdom of impurity. All the place is called wisdom of impurity. Tout cet endroit-là s'appelle la sagesse de l'impureté. That's why you see something very strange. When this comes about that topic of Gaza or of Aza, the world become crazy. It's very hard to find people who can reasoning calmly. C'est pour ça que quand vous parlez de ce sujet de Gaza ou de Aza, le monde devient fou. Il devient quasi impossible de faire face à des gens qui peuvent raisonner calmement. Everything become passionate. Tout devient passionnant ou passionné. Pas passionnant, passionné. Everybody start to say crazy things. And you see that no one is here to hold down or to bring down somebody. Everybody is adding till you hear nonsense things. Jusqu'à tu arrives à avoir des choses qui sont insensées. For the people who are deeply rooted in the wisdom of our ancestors, in the wisdom of our sages, you just look at them, you say, what's happened to the world? Tous ceux qui ont les pieds enracinés dans le sol, dans la sagesse de leurs ancêtres, dans la sagesse des sages, ils vont dire, mais c'est quoi ce monde? And you see people fighting, doing crazy things. Let me quote you few crazy things that we can see the last days. Regardons, je vais vous dire quelques choses folles qu'on peut voir ces derniers temps. The first thing we see people who barely give caution to terrorism because they say, no, you cannot say terrorism on someone who is fighting for his freedom. It's nonsense. On voit les gens qui se combattent parce qu'ils disent, non, tu ne peux pas dire le mot terroriste pour quelqu'un qui se bat pour sa liberté. Mais c'est du non-sens. Why? Because the real freedom fighter, like I've said, Mr.
Mr. Malema from South Africa. What did he say? He said, a real freedom fighter do it with love. Il a dit quoi ce monsieur? Il a dit, un vrai combattant de la paix, il le fait avec amour. Meaning, if you want to fight for your freedom, you should never kill civilians. Si tu dois te battre pour la paix, tu ne dois jamais tuer des civils. He said something also. He said, look, if you are fighting for your freedom, you can never kill the woman, you can never kill the baby. It's impossible. So he can't say nonsense. He can't say that type of sentence in his speech, but at the same time, we say, I will arm Hamas. So Hamas, you see how it's crazy? Vous voyez comment c'est fou? Il est capable de dire des choses qui ont du sens. Il dit, tu peux pas faire la guerre pour la paix, enfin pour ta liberté, avec la haine. Il faut de l'amour. Ça veut dire quoi? Tu ne dois jamais tuer une femme, tu ne dois jamais tuer un enfant. Mais en même temps, dans la même phrase, il est capable de dire ça et de dire non, il faut les armer. Vous voyez comment c'est fou? Ça n'a pas de sens. Et il va même plus loin, he's going deeper. Il say something very clever. Il dit une chose très intelligente, il dit comme ça. If you are a real freedom fighter, or if you are fighting for your freedom, even if you see the president of the Hamas running in the hospital, you don't bomb the hospital. Why? Because we're civilians. Even if you see the butcher of the Hamas running into a refugee camp, you don't bomb the refugee camp. It's clever. It's real what he said. But after that, he said, we will arm Hamas. Craziness. What is that? Impurity. When you see people saying things, truth, and mixed with nonsense, and after acting like crazy, say, this is the impurity acting. Quand vous voyez des gens dire des choses sensées, en même temps, la même phrase, des choses insensées, puis c'est la preuve que l'impureté est en train d'agir. Based on that, on his part when he was right, sur la partie where he was right, où il a raison, it's a non-Jew who's giving a lesson to Jews. A non-Jew is telling you, people of Israel, even if your worst enemy is running in a place where you have civilians, you should have the power to hold down and not to shoot. What's happened? We, the Jews, the one who was supposed to show that we act with the holiness of the Torah, because our promotion is that we are the most moral army in the world. Do I lie? No, this is the promotion. Nous, les Juifs, qui sommes censés être les représentants de la sainteté sur terre, parce qu'on se promeut comment? En disant non, nous, Tzal, c'est l'armée la plus morale du monde. We are the most moral army in the world. So, okay, why do you bomb a refugee camp or areas where people of Hamas are hiding? I have no knowledge about war, let's say. But when I hear a non-Jew saying something with sense, saying, oh, look, if you are real and you know how to handle your emotions, even if your worst enemies run that place, you will not bomb it because you will give more importance to life of the other than to the death of your enemy. This is where sense comes. Même si c'est ton pire ennemi, tu donneras plus d'importance à la vie des autres qu'à la mort de ton ennemi. Pourquoi? Parce que tu as du sens. But what's happened? We, the most moral army of the world, we don't know how to hold down and to give another word, another direction to our actions, another meaning to our actions. Et nous, l'armée la plus morale du monde, n'arrive même pas à se retenir et à dire, là, on s'arrête parce que là, on n'est plus en train de faire des choses qui sont cohérentes. On devrait le faire. Si personne ne l'avait dit, je ne l'aurais pas dit. Mais il y a un non-juif qui l'a dit. If no one had said it, I would never brought that point in front of you. Not to say Lashon Hara on other Jews. But the non-Jew said it. So we are done. Mais il y a un non-juif qui l'a dit, on est coincé. So look now what's happened. The impurity of wisdom, it's called Aza. Oh, sorry.
The wisdom of impurity. L'impureté, la sagesse de l'impureté, ça s'appelle hasard. Where you are fighting now. Where you have been stoned. What does it mean? Let's go. Ça veut dire quoi? Vekolel shneem nikra azazel. So if now you connect the two sides of that brain of impurity, si tu connectes les deux cerveaux les deux parties de ce cerveau d'impureté, you have Aza and Azael, you have Azazel. Tu as Aza et Azael, tu as quoi là-bas? Azazel. So now what's happened? Who can tell me, can remind me the secret of Azazel? Qui peut me dire le secret de Azazel? In one word, en un mot. Shalom, shalom, Rabbi Elio Shimidia. Toda Rabba. Rabbi Elio Shimidia just said to you, Rabbi Elio Shimidia vient de vous le dire. Azazel, I will give you the secret. This is, understand my word, comprenez mes mots. It's not my word, it's the word of the sages. C'est pas mes mots, c'est les mots des sages. The sages ask, we know that Azazel, it's impurity. He's the representative of purity, or if you want, the representative of idolatry. On sait qu'Azazel, c'est le représentant de l'impureté, c'est le représentant de ce qui est idolâtre. And we offer to him a goat, a sacrifice. Et on lui offre un sacrifice. You see the question of the sage? Vous voyez la question des sages? It's like this. Let's imagine. On imagine. Let's say, not to judge anyone, I will not say any name. Let's say you have one Avodazara known. Let's say Moloch. Tu as un Avodazara qui s'appelle Moloch. And you have, on that day, people taking chazvation of their baby and throwing them to fire. Ce jour-là, ils font des sacrifices à Moloch, ils prennent un bébé et jettent au feu. And what's happened? You are Jew, and on the day of Yom Kippur, the holiest day of your calendar, et sur le jour de Yom Kippur, le jour le plus important de ton calendrier, what your God is asking to you is to offer your baby to Moloch. What will you say? Le jour le plus saint de ton calendrier, il y a ton Dieu qui te dit offre un bébé à Moloch. Qu'est-ce que vous diriez? Todaraba. Todaraba, Rabbi Shai. Merci, Rabbi Shai. This is exactly what the sage said. The sage said, we have a problem here. Why Akadosh Baruch Hu is asking us to give a sacrifice to the forces of impurity, to one Avodah Zarah, on Yom Kippur? C'est ce que les sages demandent. They talk about this on many pages in the Gemara. Yoma. Ils parlent de ça dans Yoma, ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi le jour le plus saint, Dieu nous demande d'offrir un sacrifice à un démon, to a demon. You know what is the answer? Ça, c'est quoi la réponse? We conclude like that. We are doing it just because Hashem asked us to do it. Ils ont fait juste parce qu'il nous l'a demandé. There's no answer. The answer is, it has been asked. We have to do it like this. This is the way we receive. This is how sometimes Judaism can be humble. Leur réponse, c'est quoi? C'est, en fait, on le fait parce que Dieu nous l'a demandé. C'est des fois la preuve comment le judaïsme peut être humble. They tell you, if you know how to think, you will say it's strange, you offering a goat that you throw from the top of a mountain to a demon called Azazel. What do you do? What are you doing, Jews? Goats. We give some details. Ils donnent des détails là-bas.
He said the purpose of that goat is to calm down the power of fury of that demon called Azazel. Il fait le but, en fait, de ce sacrifice-là de bouc, c'est de calmer la colère d'Azazel. Because it's a demon who loves blood, death. Parce que c'est un démon qui aime le sang, tout ça. OK. Do you remember what's happened on Kippur? Bis Kippur, in Tel Aviv? Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé ce Kippur à Tel Aviv? Have you paid attention or not? Vous avez vu ou pas? Ah, OK. I will tell you what's happened. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Yes, a fight. Une bagarre, comme a dit Rabbi Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? The Orthodox Jews, they planned to make the office outside in some place area of Tel Aviv. They asked to the mayor the authorization to put separation between men and women. Donc les religieux, ils ont demandé à faire la prière de Yom Kippour dehors, quelque part à Tel Aviv. Ils ont demandé l'autorisation au maire de pouvoir mettre une séparation entre les hommes et les femmes. Demande que le maire a refusé. Demand that was rejected by the mayor. Based on that, when Kippur came, we know the Jews. Sometimes you say you receive a no, but in the day you try, you put. On connaît nous, les Juifs, des fois, on te dit non, mais tu vas quand même essayer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les religieux, ils mettent leur mechitza, la séparation. What's happened? The religious, what they did in the dream of, they put the mechitza. Suddenly come the non-religious, the secular Jews. D'un coup viennent les Juifs laïcs. They say, you are not allowed to put this separation between men and women because it wasn't permitted. Et ils disent quoi? Non, vous n'avez pas le droit de mettre ces séparations entre hommes et femmes, c'est pas permis. I don't want to enter anywhere to say who is right, who is wrong. It's not the moment at all. It's not the place at all. It's not my logicality at all. Je ne rentrerai pas dans savoir qui a tort, qui a raison. C'est pas mon travail. Ça ne me concerne pas. Generally, if you live in Israel, you will see that people can scream, but generally it's only screaming. They never go further. En général, quand vous voyez en Israël, quand vous vivez en Israël, vous verrez que les gens, ils parlent fort, ils peuvent crier, mais ça se limite à ça. Jamais on arrive aux mains, parce qu'on sait que celui qui arrive aux mains, c'est très grave. Because we know that if you use hands, it's very, very, very bad. So what's happened? They start to fight. Real fight. Flags, chair, feast, everything you can imagine in the type of fight. Which day? On the day of Yom Kippur. When? In the moment where the korban of Azazel has to be made. À quel moment? Dans le moment où le korban d'Azazel doit être fait. If you see the image, you see that it's in the middle of the day. Because the korban of Azazel was done after Musaf. So Musaf, you have it from the mid part of the morning till the, let's say, beginning of the afternoon. Let's say, like this. You have all this. Donc, c'était fait à ce moment-là. And even it's longer because the one who offered that korban, you have to go in the desert. You have to walk to go out from the city, let's say. Donc, c'est au moment où le mincha, le korban qui doit être donné à Azazel, qui doit être, c'est là-bas que ça s'est battu. What's happened? 1 week after, terrorism with no logicality.
baby killed, woman raped, baby burned, something which is not human. You get it now where it's come from? And this comes from the place called Aza. See what Arakadosh dit. Regarde ce qu'Arakadosh dit. Il dit, כללי שניהם נקראים עזה עזאזל, ולכן אלו העזים הם דין חזק. You see, that's two goats. Aza and Azazel. Goat is like the spiritual identity of their structure. On les appelle les boucs parce que c'est l'identité spirituelle de leur structure. They are powerful riggers. C'est des dinim chazakim. וזה סוד גדי יונק מחלב אמו, הוא חוכמה דזה דנוגה דאצילות, ותחתיו הם שתי נשים זונות, בית מוחין דביה, ועליהם נאמר, ונוגשיו מעולל, כי עולל חוכמה דזה ונוגה דאצילות, ויונק בינה דנוגה דזה דאצילות, והוא יונק מהם, הילאה מלכות דאצילות דקדושה, וממנו נמשך לנשים זונות דבריאה, ואז נשים מושלמים, כי אחר שלקחו השפע על ידי הגדול, ולכן גדול עונש של האוכל בשר וחלב. And he's doing something crazy. I will not explain everything because it's codes here, and some codes we have to know to keep it not to be attacked by our enemies. Donc je ne vais pas tout traiter parce qu'il y a des codes là. Il y a des codes qu'il ne faut pas expliquer pour pouvoir ne pas nourrir nos ennemis, qui eux sont considérés être nos ennemis, mais nous on n'a pas d'ennemis. He said, it seems to be that eating milk and flesh, Chas v'shalom, at the same moment, it's like doing witchcraft. The same thing. Manger de la viande et du lait en même temps, c'est comme faire la sorcellerie. That's why he finished here. Ochel chalav bebasar mechashev, sorcery. Let's go deeper. Allons plus loin. But before I go deeper, I make a little summary. Alors j'ai plus là, je fais un petit résumé. Rabbi Nathan said, they said that Jews who were killed having a party near Aza were dancing in front of the statue of Buddha. Don't want to justify anything. We are trying to be wise in our way to understand what is happening to us. By understanding what is happening to us, we can find the keys to know how to get out of this dynamic. En sachant ce qui nous arrive, on peut trouver les clés pour sortir de cette mauvaise dynamique. So let's see another text. On va voir un autre texte. In Sefer, always in the Sefer, Alikutim, toujours dans le Sefer Alikutim, on va voir un autre texte. It's another text. One second. I share my screen. Partage mon écran. Okay. So just to make a small summary. Juste pour faire un petit résumé. We see that war, on voit que Shalom Shalom Rabbi Manhattan. We see that war, it's nothing more or less than
stoning. It's related to that dimension of stoning being helped and supported by the level of fire. Because we need that fire to catapult, to propulse that bullet, that grenade, that RPG, and so on. On voit que la dimension de la guerre, elle est liée à la lapidation. Pourquoi? Parce que même si on a besoin d'un élément feu qui va déclencher la propulsion de la balle, des fois de la grenade, des fois du missile, mais en fait, c'est des éléments qui rentrent en collision avec un autre corps. They are elements which enter in collisions with another body. So based on that, we saw that in the Mishnah, stoning is related to the punishment of the one who are doing kishuf. On voit que la lapidation fait partie des éléments de la mort en partie, on va dire, de ceux qui font de la sorcellerie. We went deeper. We saw that sorcery, witchcraft, is basically incarnate by the wisdom and the intelligence of the Klipat Noga. On a vu que la sorcellerie se localise où? Dans la sagesse et dans l'intelligence de la Klipat Noga. Et on a vu que la sagesse de la Klipat Noga s'appelle Aza. Gaza. And we saw that the wisdom of Klipat Noga is called Aza, which is Gaza. So what's happened? We understand that something is related to the witchcraft in that war. Quelque chose est relié à la sorcellerie dans cette guerre. That's why we should say to the world, stop saying that black people are black magic, or we do witchcraft. Arrêtez de dire que les Noirs ont fait la sorcellerie ou que nos traditions, les anciennes, les vraies, les pures, pas celles qui sont maintenant là, sont de la sorcellerie, all that are tradition. I'm talking about the real one before the Christian arrived, before 500 years. Stop saying that it was witchcraft. You want the best proof? La meilleure preuve? Isn't it witchcraft that the world knew from the beginning of 2000 that the 2005 that the Hamas was building tunnels. Le monde entier savait depuis 2005 que le Hamas faisait des tunnels. Alors, c'est pas de la sorcellerie que de continuer à donner autant d'argent. Isn't it witchcraft to continue to give such bunch of money to people who are telling you, we will use that money to make tunnels? You know everything. Tu sais tout. But what do? You give. You give. Isn't it witchcraft that when something is happening in that area, all the other conflict, we forget? C'est pas la sorcellerie, ça? Que quand quelque chose se passe là-bas, le monde entier oublie les autres conflits. Everybody is looking in the same direction, like robot. This is witchcraft. C'est la sorcellerie. It's not normal. All people become crazy about that topic. When that topic starts, everything stops in the world. Quand cette histoire commence, tout stop dans le monde. Why? This is witchcraft. How do I know? Look at the place. Place name. See the story of that place in the Torah. Regardez l'histoire de cet endroit dans la Torah. And see the codes. Regardez le code. Aza. Aza is goat. Aza. It's not Gaza. Aza. And when you are not under that witchcraft,
You are just tired. Et quand tu n'es pas victime de cette sorcellerie, tu es juste fatigué d'entendre autant de sornettes et de bêtises sur un même sujet. You are just tired to hear such bunch of crazy things about the same topic. Isn't it witchcraft? Because one politician is making mistakes in one country that all the people identify as Jew in the world have to pay. It's witchcraft. The friends of today become enemies tomorrow. Les amis d'aujourd'hui deviennent les ennemis de demain. No logicality, pas de logique. Witchcraft. Because who is acting behind? It's Asa. Parce que qui agit derrière? C'est Asa. Do you know who is Asa? Savez-vous qui est Asa? Ah, Toda, Rabba, Abi, and Nathan. The story of Asa and Azael is the two Nephilim, the giant who were on earth. It wasn't 1,000, les géants qui étaient sur terre. C'est pas 1,000 géants. It's two. There were two angels keeping the Gan Eden. It was them, Asa and Azael. C'était eux les deux anges qui gardaient le Gan Eden. What happened when Adam sinned? They threw Adam to the earth. Quand Adam il a fauté, ils l'ont jeté sur terre. And they start to bully and to have bad testimony about him in front of Akadosh Baruch Hu. Ils ont commencé à se moquer de lui et à dire des choses à Akadosh Baruch Hu par rapport à lui. What did Akadosh Baruch Hu said? He said, so you think you will do better? Vous pensez que vous allez faire mieux? Et qu'en fait, vous êtes meilleur que lui, and that you are better than him. Okay, let's make a test. Go down. Leave your position of angel and become men with all your power. Laissez vos positions d'hommes, d'anges et devenez des hommes en bas. They went down. The Yetzirah enter inside of their body. Ils sont descendus. Le Yetzirah est rentré dans leur corps. What happened? They took women. Ils ont pris des femmes. What did happen the last before 1 month? You know how many women have been taken? How many women have been raped? C'est combien de femmes ont été prises? Combien de femmes ont été violées? If you are a freedom fighter, I don't know if you have time to rape women. I don't know. I never been in the position of freedom fighter. Maybe I can ask to Chief Rabbi El-Hanan. Chief Rabbi El-Hanan and Nathan Hanan. As a freedom fighter, do you have time when you're battling for your own condition on your own land? Do you have time to rape women? I'm asking. I may be wrong. I'm not saying that there's I'm getting something. I just want to know the mindset of a real freedom fighter. Je veux juste comprendre la vraie pensée d'un combattant de la liberté. I see your mic is working, but we don't hear you. Yeah. Yeah, now we can hear.
Mhm. Mhm. תודה, תודה רבה. You answer, resume, summaries all the things. La réponse de Rabbi Nathan résume tout. It's impossible. Like I say, Rabbi Yochanan also, rebels. It's, it's impossible. You cannot. Because if your freedom on your land is the most important things you want, you will never do something which will bring you far away from that objective. Si la volonté de ta liberté sur ta propre terre est la chose la plus importante, tu ne ferais jamais quelque chose qui t'éloignerait un peu plus encore de cette réalité. Never! The fight is already hard. Why do you want to add more problem? Something is not normal in that conflict. Quelque chose n'est pas normal dans ce conflit. Because I can tell you, witchcraft is not us. Our ancestors were keeping Mishnah, believe me. Witchcraft is from Kedem. And believe me, Kedem is closer to Gaza than to Africa or Nigeria. Croyez-moi, Kedem, c'est plus proche de Gaza que de l'Afrique noire ou du Nigeria ou du Congo. Look now what's happened. Regardez maintenant ce qui se passe. We all know Bilam. On connaît tous Bilam. Shab Sukim, תודה רבה. Shab Sukim, Parashat, Balak. Basically, Arekadosh want to explain something here. Why every time Bilam was having a prophecy experience, he was falling back and his eyes was turning and start to see like that. This is what he want to explain. Donc, il veut comprendre en fait pourquoi Bilam, quand il avait des expériences prophétiques, il tombait en arrière, il convulsait, il avait ses yeux qui se retournaient. On l'apprend du Pasuk, we learn from the Pasuk, Ne'im shomea asher mechaze shaddai yachzer nafal. Yechaze nafal. So they called it that situation of you falling and get your eyes turning, et toi, situation où tu tombes en fait, tu commences à être en transe, et tes yeux ils se révulsent. We call it mechaze shaddai. It's called mechaze shaddai. And this is related to the dimension of Nafal, Nephila, Nephilim. We're going to see why. Et c'est relié à la dimension de tomber. You have to fall back, to fall, like the Nephilim. Look, I'll go here straight. Je vais là. Ve'ata tsarir lefaresh. Je dois t'expliquer maintenant, dit le Hari. I have to explain to you. Inyan, ma she'amru chazal b'midrash. Je vais t'expliquer ce que les sages, les chachamim ont dit dans le midrash. What the chachamim have said in the midrash. וגם בזוהר פרשת בלק דף ר"ח עמוד ב' et aussi dans le Zohar dans פרשת בלק and so also in the Zohar כי מה שאמר הכתוב אשר מחזה שדי יחזה נופל וגילוי עיניים. Oh, he said that when he was getting the revelation of Shaddai, he was falling, and when he fall, his eyes start to see. Il dit quand il était dans la dimension de Mecha Shaddai, il tombait. Quand il tombait, ses yeux commençaient à s'ouvrir. Look. Al Azav et Azael, Itmar et Choulé. Il sait, this very pasuk
is related to Asa and Azael. Done. Alors là, je dis non, look. Il dit, regarde, ce pasouk-là, c'est relié à Asa et Azael. This very pasuk is related to Asa and Azael. How? Comment? Da, sache, you have to know. Ki Asa ve Azael em shne melachim. Asa ve Azael, they are two angels. Ve Nishrashim ve Nivraim. They are roots. It means that if you have groups of angels, they can be a root of a whole group. Si tu as un groupe d'anges, ils peuvent être la racine de tout ce groupe d'anges. And also, not only Nisrashim, but also Nivraim. They have been created from what? Me'otam bet orot. From two lights. From two lights. Which light? De quelle lumière ils ont été créés? De quelle deux lumières? Ayotzot mishne akavim de Leia. Which goes out from the two hills of Leia. It's a code. C'est un code. The two hills of Leia, les deux chevilles de Léa, Shebetor, Keter de Rachel, which are inside of the Keter of Rachel. I make it very simple and fast. Je fais très, très rapidement. Basically, it's not easy. It's like this. Let's say this is Yaakov. This is the Vav. This is Yaakov le Vav. And his wife, it's Rachel. But Yaakov is also called Israel. And his wife is Leah. Do you get it? Vous suivez? Okay. So, all the type of prayers that we have in the week, tous les types de prières qu'on a dans la semaine, they are related to the combination of that two couples. Elles sont reliées aux combinaisons de ces deux couples. Meaning, Chas Shalom, never Yaakov can have relationship with the two mothers at the same time. Chas Shalom. It's each one at a moment. Chacun à son moment. For example, Shacharit, let's start from there. Let's say Chatzot, it's Yaakov, Leah. Till all the time of Shacharit. You have a moment which is Israel, Leah. You have a moment which is Israel, Rachel. And another moment which is Yaakov, Rachel. So it's changing. We call it the faces, partsufim, les visages qui changent. The top level of all the relations, the combination you can do, it's Israel, Rachel. This is the mincha of Shabbat. Le plus haut niveau d'union que tu peux faire, of union that you can do, it's Israel, Rachel, which happened on the mincha of Shabbat. But in a very specific way, because it's like it's Musaf, but it's go a bit. I will not go there. It's a whole topic. Je parle là, c'est tout un sujet. So now what's happened? When, for example, we are dealing with Israel, Rachel, she's here, and always Leah is on the top of Rachel. So if it's the time of Leah, what will do Leah? She will push Rachel down. Elle va faire, Leah va pousser Rachel en bas, using her heels, enter the keter of Rachel and pushing her down in order to be face to face with Israel or with Yaakov. Did you get the image? Est-ce que vous avez compris l'image globalement? Globally. Did you get the image? Vous avez compris un peu ce que j'ai expliqué?
So based on that, when merci beaucoup, based on that, when Rachel she is pushed down by Leah, quand Rachel elle est poussée vers le bas par Leah, so you have a moment, a place where Rachel and Leah they are connected. Il y a un endroit où Rachel et Leah sont connectés. So basically, the two legs, let's say the two legs of Leah, les deux jambes de Leah sont sur la tête de Rachel. They are on the head of Rachel. They are pushing. And he said that two legs, this place creates two type of light. By, when you connect two things, you can make sparks. Quand tu connectes deux choses, tu fais de l'étincelle. It creates two light, and that light, this is Asa and Azael. Ces deux lumières-là, c'est Asa et Azael. What does it mean? We're going to explain. Je vais expliquer. Là, ce qu'il dit. It said, דאורות היוצא משתי הקווים דלאה שבתוך כתר דרחל, שמשם אחיזת בלק כנזכר, we know also it's בלק and בלעם, okay. שהם תכלית הדינים היוצאים ארותם לחוץ. They are basically the base of the dinim, which brings out the light. C'est la racine des dinim. Ve'aza naase min ekev yamin. So c'est the right heels, la cheville droite is creating Aza. Elle crée Aza. And naase yamin Aza. Ve'azael me Arat ekev small and Azael from the left heels. והנה, בלעם אינו מבחינת האורות העכבים עצמם, אלא מאורות כתר דרחל, הבולע בתוכם האורת בית עכבים. So but Bilam is not from that two light. Bilam is the light of the keter of Rachel, who swallow the two lights. So Bilam is swallowing the light of Asa and the light of Azael. Donc Bilam, il avale, parce qu'il est le keter de Rachel, il est la tête de Rachel. Bilam, il avale les deux lumières de Asa et Azael. ולכן גם הוא היה למד מעזה ועזאל כל חוכמתו. That's why he was taught by Asa and Azael all the wisdom he had. So who trained Bilam? Asa and Azael. Qui a formé et qui a appris Bilam toute sa sorcellerie? Asa and Azael. V'inek mehem, and he breastfeeding from them, et il est nourri d'eux. Al derer keter de Rachel, שיונקת מן העכבים דלאה, ולהיות האורות עזה ועזל נגלים בזה המקום, לכן נקרא מחזה שדי. So when the light of Asa and Azael are revealed from that place, we called it the vision of Shaddai. Mechaze Shaddai. So what is Mechaze Shaddai? What is the way it is talk in the Torah? Let me show to you. It's a pasuk. This is the pasuk. This is the pasuk. Here's the pasuk. It's like this. Neum shomea imreel asher mechaze shaddai chaze nofel vegilu enaim. De celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant. Il réfléchit, mais son œil reste ouvert. In English. The saying of him who hear the words of Hashem, the word of Shaddai, who see the vision of the mighty fallen down, yet with open eyes. This is when we said
the vision of the Almighty, la vision du Tout-Puissant, this is what we called Mechazeh Shaddai. C'est ce qu'on appelle Mechazeh Shaddai. So now you understand the mistake of Ben Gurion. Maintenant, vous comprenez l'erreur de Ben Gurion. What did he say? He said, the elder we die and the young we forget. Il dit les jeunes, les vieux vont oublier, les jeunes vont mourir. No. They are using a power of vision. That's why you see they have the power to film every single thing as they did. The purpose is to bring you to their vision. Le but, c'est de vous emmener dans leur vision. That's why you should never look at anything they are exposing. Chas Shalom. Because that vision of our, you will lose your soul, your holy soul, like it said in the Rashash. 4 types of things can remove the holy soul you have inside of you and bring a impure one. Comme dit le Rashash, il y a 4 choses qui peuvent enlever la bonne âme, kadosh que tu as dans ton corps, et amener le mal dans ton corps. C'est quoi? C'est le fait de voir des gens pendus. If you see young people, if you have bad smell, can bring out, because some bad smell give you the desire to vomit. Des fois, il y a des mauvaises odeurs qui ont envie de vomir. When you have the what is it's because the soul wants to go out, parce que la neshama que tu as veut sortir. And the last thing he said is to say people who have made accident. He said never arrest you, never stop, never look at accident. Ne regarde pas les accidents. What is accident? Stoning. C'est quoi les accidents? Lapidation. What is lapidation? War. So when you see images of war being exposed, turn your eyes. Why? Because at that moment, you are being swallowed by the Mechazeh Shaddai, which is the power of Azah and Azael. That's why they have the power of filming, the power of image. Every time you have conflict rising up in that area, is the image fight. They shows things. À chaque fois que tu as des choses à chaque fois que tu as un conflit dans cette zone-là, un conflit qui devient un peu chaud, toujours c'est la guerre de l'image. Toujours, c'est la guerre de l'image. Every time is the war of image. So that's why the youngs will never forget. Why? Because that logicality will bring them always to create images, and that images will stay stick in your mind. Et comme en fait, on travaille avec des images, ces images-là restent fixées dans ta tête. So what will happen? The young will never forget. Les jeunes n'oublieront jamais. That was the mistake of David Ben Gurion. He didn't know that secret. Il ne savait pas ce secret-là. He didn't know that secret at all. He didn't know at all that secret. So now let's conclude. Je vais conclure. With the Zohar, we're going to give us everything. All the answers. Avec le Zohar qui nous met toutes les réponses. Meaning, did we saw the connection between war and witchcraft? Yes. Est-ce qu'on a vu le lien entre la guerre et la sorcellerie? Oui. But we still have one question to find. How come that we, African, are associated so badly to the witchcraft? Don't understand at all. If you have any answer,
it will be good, but let's see what is written. We're gonna go in Zohar Pinchas. Let me see this first. Just find it. Just want to find it. Okay, 1 second. Once again. One second. Just want to find the right place. One second. I'm almost there. Zohar Balak. Anyways. Share my screen. Partage mon écran. Et c'est parti. The Zohar and with the commentary of the Sulam. I have the other commentary, but I want to go fast, not to keep you too long. Anyways, so you see, the Zohar is talking about the same pasuk, which have the vision of the mighty God, celui qui a la vision de Mechazé Shaddai, du Dieu Tout-Puissant. He said, Mahu Mechazé Shaddai. What is Mechazé Shaddai? Ça veut dire quoi? Elohim Nofel Vegilui Enaim. This is 2 steps. When you fall and when your eyes are revealed, are seeing. C'est quand tu tombes, quand tes yeux voient. Elohim, Hem, Azza ve Azael. They are Azza and Azael. If you want, they are Gaza and Gazael. You will see. Nofel. So who is the one who is falling? It's Azza. Nofel, c'est où? Azza. Here, in that very sentence, you see, if you know the codes, you see why Africans are supporting Gaza more than the others. En comprenant les codes dans cette phrase, vous voyez pourquoi les Africains supportent plus Gaza qu'autre chose. Regardez. Nofel, c'est où? Azza. Why? Velama nikra Nofel. Why Azza or Gaza is called the one who fall. Who fall. Who fait. Fall. Yes, ouais. Pourquoi Azza s'appelle celui qui est tombé? Il fall. Et c'est ou Mishum she Emik Oto Akadosh Baruch Hu Betor HaChosher. He said, no. Azza is, among the 2 angels, is the one that Akadosh Baruch Hu threw him deeper down, very, very down, till the place called Chosher. What is the name of Africa? Are Chosher, the mountain of darkness. He said, he threw them till the Chosher. This is who Haza. What does it mean? Veyoshev be'omek ad
are full, and he is sitting in the Chosher till his neck. Oh. Et Asa, il est assis dans les ténèbres jusqu'à sa nuque, till his neck, jusqu'à sa nuque, jusque là. So all this part of Asa is where? In the Chosher. Toute cette partie du corps d'Asa, il est où? Dans le Chosher. Comme au Shéamrou, comme c'est écrit, Ve-Chosher nizrag bepanav, and Chosher was thrown on his face. Comme c'est écrit, et le Chosher a été envoyé dans son visage. Ve'alken nikra nofel. That's why it's called nofel. Did you see the secret or not? Vous avez vu le secret ou pas? Or do I have to tell you the truth? Ou est-ce que je dois vous dire la vérité derrière? Who sent something here? Qui a senti quelque chose ici? I let you think. I had one sentence. Je vous laisse penser. J'ajoute une phrase. Shenafal pa'am echad min hashamayim. So you say, look, that angel called Asa, who is the wisdom of the Klippat Noga. Keep in mind, what did we saw in Rabbi Nechunya? Wisdom of holiness is also called Chosher. Remember? So it's like this. He said he had the first time he fall, la première fois il est tombé, it's from the sky till the earth. Sa première chute, c'est du ciel à la terre. Venafal pam acheret, and he fall another time. So it seems to be that among the two angels, Asa went deeper in the sins because both of them before they took women, but he fall another time from earth till the darkness. Et il est tombé une autre fois de la terre jusqu'aux ténèbres. Acheret. He entered in, he fall in the depth of darkness. Il est tombé dans le cœur des ténèbres. What do you understand here? Qu'est-ce que vous comprenez ici? What do you understand, Rabbanim? C'est Zolimut, feel free to add. Shalom, shalom. Ah, nice. Very nice. Yes. I got it. I got you. But the question is, if it's a question of experience, why Gaza is why Gaza is trapped inside of the depth of darkness? It's my question. Think about it. I just finished the text. Look, and Azael, Gilu Enaim, it's the one who reveals things to the eyes. Ça révèle les yeux. Qui lo nizrak elav chosher, because the chosher wasn't sent on his face. That's why it can bring vision to people. C'est ça qui apporte la vision aux gens, parce que le chosher n'a pas été envoyé sur son visage. Mishum, shelo it kif velo irgiz ke oto shelemala daenu asa, because it didn't went so far in the mistakes and in the impurity as Asa went. So between Asa and Azael, Asa is the worst. So understand what's happened when you say, we will enter in Gaza. Oh, and what did they tell you? Just enter, you will see hell. C'est pour ça faire attention. Quand tu dis, on va rentrer dans Gaza, on va rentrer dans Asa. Et qu'est-ce qu'eux te répondent? Vas-y, rentre, tu vas voir l'enfer. Vebilam,
קרא אותם מחזה שדי, שהם נופל וגילו עיניים. So he said, מחזה שדי, this is the code name of Asa and Azael. The strength of Bilam. The one who knows exactly what type of advice to give to someone who wants to win a military victory against the sons of Israel who are settled in front of his kingdom, Mr. Balak, the king of Moab. Say, look, I know what they want to do. I'm afraid, and you just need to beat them. Just need to have the military victory on them. And Bilam say, no problem. Let me try to curse them. Say, no, don't curse. But how did he succeed to trap them? Immorality. With what? Baal Peor. Baal Peor. Sure. Last text. Que vous entendez dernier texte. Mm-hmm. Mm-hmm. Look here. You know, just before Bilam died, juste avant Bilam ne meurt, just to add something, the one thing also that bring you to lose your holy soul, it's anger. Like this, you have the four. Avant que Bilam ne meure, il dit, je vais rejoindre mon peuple, je vais mourir. Et j'aimerais mourir comme c'est juste. Before Bilam died, he said, I will go back and join my people. I want to die with, like that's this tzaddikim of Bnei Israel. The word say, היה קדוש. ועתה הנני עולה לעמי. רבי יהודה פתח, רבי יהודה open and said, il ouvre la bouche, il dit, לא תסגיר עבד אל אדוניו, וגומר. עמך יושב בקרבך, כמה חביבין דברי תורה, כמה חביבה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, כמה חביבה התורה, שהורישה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. בוא ראה, בשעה שיצאו ממצרים, שמע בלעם שמחשפיו וקוסמיו וכל אלו הקשרים שעשו לא הועילו לישראל. So Bilam, when he heard that the Bnei Israel went out from Egypt, quand il a entendu que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il a compris que toute sa sorcellerie, toutes ses incantations qu'il avait faites n'avaient pas fonctionné parce qu'ils avaient réussi à sortir. He understood that all the curse, the witchcraft, the black magic he made to keep the Bnei Israel in Egypt didn't work because they went out. So when you read in the Torah that black magic, or let's say magic, witchcraft was surrounding Mitzrayim to prevent anyone to escape, it was the physical action, not the spiritual action of Bilam. Toute cette histoire de magie et de force qui entourait l'Égypte, qui empêchait les Israéliens de sortir, tout esclave de sortir, c'était le travail spirituel de Bilam.
Lo oilo l'Israël. Itril le it gared ve limrod se'arosho. When he saw that, he started to become crazy. He was removing his hands. Ah, is it possible? They went out. Il a commencé à s'arracher les cheveux. Comment c'est possible? Ils sont sortis. Alors, les arechosher. And he went where? To the mountain of Rocher. He went to the mountain of Rocher. Il arrive pas dans les montagnes de la ténèbres. Vegia, les sarsarot, Shel Barzel, chez Asa ve Azael. Et il est arrivé à la racine, dans l'entrechambre. Je vais très dire ce mot-là bientôt. Rabbi Shah, tu peux me regarder Sarsarot, s'il te plaît? He arrived in the Sarsarot of the Barzel. What is Barzel? It's c'est le fer. It's the steel. And he found who there? Asa and Azael. Il a trouvé qui là-bas? Asa et Azael. And he connect himself to them. Tiens, cher Michel. Oui, chercher. Oui, chercherot. Oui, les chaînes. Nachon, chercher. Yeah, he found the chains of steel, les chaînes de fer. Who are them? Azael. And Azael were trapped in that chains, and basically get their freedom. And this is where he will become, we're gonna become. S'il va devenir, qui va devenir. So where did he went? Alar le are Chosher. He went to the mountain of darkness. Il est parti dans les montagnes de ténèbres. And I finish with that. Look. Here it is. Here it is. Remember. Here it is. I share my screen. Talmud 32a. Amar LIEN, Be'ed Ezil le Midinat Afrique. Alexander the Great, he said, I want to go to Africa. He said to the sage of the Negev. He saw Sage Negev. Amrule, we told him, Lo Matse Azlat. He said to me, you will be unable to go there. Why? The Paske Are Chosher, the mountain of darkness. Do you understand what's happening on notre tzadikim? Vous voyez ce qui se passe ou pas? תודה רבה. Merci. There is no possibility to solve the problem of Gaza, if you are not involved with African country. That's it.
You can make your Arab coat. Where are the Africans? Not there. Okay, we are here. We're gonna see. Tu peux pas résoudre le problème de Gaza sans les Africains. Parce que Gaza, il est coincé où? Dans le Rocher. Arrêt Rocher, c'est quoi? L'Afrique. Gaza is trapped in the Rocher. And the Rocher is what? The mountain of Rocher where Bilam went. It's Africa. And I give the last secret and it's done because it's late. Look. Ben Ishrael talk about a very unique way to do Shema Israel. It's in the Sefer Benaya or Ben Yoada on the Gemarot. When he's talk about Maseret Brachot, first page, is explaining the first Mishnah, which is when do we do Kriyat Shema of the evening. Donc Ben Ishrael, dans son commentaire, il parle là-bas du Kriyat Shema du soir. Première Mishnah de Brachot. And he says something deep. That we, Musa Afriki, we apply. But we are, you know us, we are silent. But today you will understand the secret behind that. The Ben Ishrael brings the sage's speech about the first time the Kriyat Shema was said. Le Ben Ishrael parle là-bas de la première fois le Kriyat Shema a été dit. Do you know when was the first time the Kriyat Shema said or not? Est-ce que vous savez c'était quand la première fois le Kriyat Shema a été dit ou pas? So Chief Rabbi El Natan Hanan, can you please give to us the answer? תודה רבה. So I explain, just speak. Les sages disent que la première fois que le Shema Israël a été fait, c'est pas un Hébreu qui a parlé à Dieu. The first time the Kriyat Shema has been made, it's not an Hebrew talking to God. It was the sons of Yaakov talking to him before his death. C'est les enfants de Yaakov qui lui parlaient avant sa mort. So Yaakov was worried about the fact that the kids will not be united after his death. Yaakov, il avait un souci, il avait peur que ses enfants ne restent pas unis après sa mort. And that they will not follow the path of the Torah. Et qu'ils n'allaient pas suivre le chemin de la Torah. So what did Yaakov? He expressed that fear. Il a exprimé cette peur. And what did all the kids said to Israel, their father? Donc, quelle a été la réponse de tous les béné Israël à leur père? Shema Israël Avinu, ki Adonai Eloheinu, hu Adonai Echad. Did you knew that or no? I'm not talking to the one who are in Botsina Kadisha. Vous saviez ça ou pas? Que les enfants, pour rassurer Yaakov, Israël, de sa peur qu'il lâche la Torah après sa mort, ils lui ont dit Shema Israël Avinu, ki Adonai Eloheinu, hu Adonai Echad. Did you knew that or not? Vous savez ça ou pas? Rabbi Moshe Yitro. Yes. I think I thought it was a question. So look now. There's a secret when he said that Azar is trapped till the neck, meaning his head
is outside, right? C'est-à-dire que sa tête, elle est en dehors, n'est-ce pas? When you talk about trap till the neck, it means that 9 sphirot are done in the chosher, are trapped in the chosher, in the darkness. C'est-à-dire que 9 sphirot sont coincés, because this is Keter. Ça, c'est Keter. Keter is outside of the darkness, right? So what is inside of the darkness? Chochma, Keter, yes, because it's 4, let's say. Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. 9 sphirot. So the situation of Asa being trapped in the Chosher, it's 9 sphirot trapped in the Chosher because his head is outside, Keter. Do you follow? Est-ce que vous suivez? Toda Rabba. We knew for many years that this is the secret of the Kriyat Shema with 9 words. On savait depuis longtemps que ça, c'est le Kriyat Shema à 9 mots. That's why in the Siddur of the chief rabbinate reserved for the elites, for the Bnei Aliyah of the chief rabbinate. Ça, dans le Siddur que le grand rabbinat d'Afrique réserve aux Bnei Aliyah, I will show to you, but it's not for everybody. Look. You see the way we pray. Look the way we pray. It's in our Siddur. So what do you do? Page 25 of the Siddur. What do you have? Before you start to do Shema Israel, you think what the Ben Ishchai said. You think Bet Yud Bet, which is Shemesh in Atbash. Remember the limud of Rabbi Shai yesterday. So Bib, it's Shemesh. It's great Yud. Okay. After you start, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. When you are in Echad, you say Echad. You have all the kochot of the otiyot. Tu as toutes les kochot de otiyot. Tu commences avec Shema Israel et tu penses à toutes les kochot de otiyot. C'est quoi les kochot de otiyot? C'est les kochot qui forment les lettres. What are them? It is the kochot that form the letters. For example, Yud, Yud, Vav, it's Aleph. Dalet, Vav, Bet, Yud, Zain, Gimel. Dalet, c'est Dalet. Dalet, Yud, c'est He. This is the way. When you finish to focus on all the kochot of the letters, which are basically the art of the chosher. Quand tu as fait de penser à toutes les dimensions des kochot qui sont le cœur du chosher, what do you say? Shema Israel Avinu Ki Hashem Elokeinu Hu Hashem Echad. After you say Baruch Shem. You see the way we do our Shema Israel when we do Nusar Afriki with the kavanot of the Otziot Rabbi Nechouye Ben Akane? Vous voyez comment on fait notre Kriyat Shema avec les kavanot d'Otziot quand on connaît les seuls Rabbi Nechouye Ben Akane? This Kriyat Shema is basically to handle the chosher and not to be trapped, swallowed by Asa. Baruch Adonai Leolam. Amen. תודה רבה. תודה רבה צדיקים. בעזרת השם, תודה רבה רבנים, תודה רבה רבי ישי משה, תודה רבה צ'יף רבי ישי משה, תודה רבה רבי אליהו שמידה, תודה רבה צ'יף רבי נתן חנן, תודה רבה צ'יף רבי משה יתרו, תודה רבה אסור, תודה רבה דלפיק הבמבי, תודה רבה, אמן אמן אמן, שלום שלום. J'étais pas obligé de répondre. תודה רבה רבי נתן, תודה רבה רבי יוחנן, תודה רבה. תודה רבה, רבנית עם הפייבר, תודה רבה. Ah, Papa Freda, Toda Rabba. Faut qu'on se parle, faut qu'on se parle. Je suis encore ici. Toda Rabba. To everybody on YouTube, thank you very much. You were allowed to follow. Bezrat Hashem. See you next week for Tikkun Amidot and also the
Parashat of the week. Next week, it will be Parashat Toldot. Mizrat Hashem. So keep in mind that Gaza is not Gaza. Gaza, it's Aza. Aza, Moa Chochma de Klipa. This is the wisdom of witchcraft. And that's why Africans, we can help. Because in the way it is trapped in us. But this is another story. Bye bye, Tzadikim. Au revoir tout le monde. Bye bye. Shabbat Shalom ou Mevorah. Shabbat